could not fight Amalek. Watu ambao wangepigana na Waamaleki. Finished Amalek because of Saul. Walimaliza Waamaleki sababu ya Sauli. Now they were fighting the Philistines. Sasa walipigana na Wafilisti. And every battle they went, they had victory. Na kila vita wakienda walikuwa na ushindi. He said, this is a man who should have returned in honor. Huyu ni mtu alikuwa anafaa kurudi na heshima. How comes imekuwaje he failed at the mountain of Gilboa? Alianguka kwenye milima ya Gilboa. He says his sword is lying aimlessly. Anasema upanga wake umelala tu bila kufanya kazi. The sword that he could not let down when they were fighting. Yule upanga ambao angeweka chini wakati wa vita. Goliath. Akipigana na Goliath. But now there was no warrior like Goliath. Na sasa sababu hakuna mtu mwingine kama Goliath. How come Saul died? Imekuwaje Sauli amefariki? Life may be unfair. Maisha yanaweza kuwa unfair. A better man than us. Lakini watu bora kuliko sisi are lying dead. Wamefariki. Why are we alive? Sisi bwana tuko hai. Compared to them, tukilinganishwa nao, we have run away from battles. Tumetorokea vita. We have sold our birthrights during battlefield. Tumeuza urithi wetu kwenye uwanja wa vita. We have run away from God during fierce battles. Tumetoroka kwa Mungu tukiogopa vita. We have left our shield during battles. Tumeacha upanga wetu kwenye wakati wa vita. But Saul never left his shield. Lakini Paulo hakuacha ngao yake. He says, what happened? Anauliza nini nimefanyika? That your sword is lying vilely on the mountain. Yakobo upanga wako umelala kwenye milima. He says they were swifter than eagles. Anasema walikuwa na haraka kuliko tai. Verse number 23. Mstari wa 23. This was their strength. Hii ndiyo ilikuwa nguvu yao. Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives. And in their death they were not divided. They were swifter than eagles. They were stronger than lions. Sauli na Yonathani walipendwa na kupendeza. Maishani wala mautini hawakutengwa. Walikuwa wepesi kuliko tai. Walikuwa hodari kuliko simba. So he's saying, what has happened? Anauliza nini imefanyika? That the sword of Saul, Yakobo upanga wa Sauli, is lying there. Imelala pale. This was a better man. Huyu alikuwa mtu bora. Swifter than an eagle. Alikuwa upesi kuliko tai. Stronger than a lion. Alikuwa hodari kuliko simba. But he's lying there. Lakini amelala amefariki. They are lazy people. Kuna watu ambao hawana bidii. That you cannot trust to do something fast. Uwezo waamini wafanya kitu haraka. Have you met people you tell them to do something, they take hours? Umeshakutana na watu unawaambia wafanya jambo wanachukua masaa. Woe unto you if your people will answer. Have you ever called somebody during an emergency and 1 week later they immediately say, ni kama ulinipigiaga simu? Have you met that generation? Umekutana na watu kama hao? 1 week later, baada ya juma moja, you are calling them because you are in a fix. Unawapigia sababu uko katika hali ya haraka. When they say, hi, how are you? Oh, by the way, you called me, by the way. Baada ya juma ndio anakuambia na ulikuwa umenipigia. What was happening? Nini ilikuwa inafanyika? Those are lazy people. Hao ni watu wavivu. But he says for Saul, he was swifter than an eagle. Lakini kwa Sauli nasema Yakobo alikuwa mwepesi kuliko tai. A hawk can take a chick and run with it. Tai inaweza chukua kifaranga na akimbia naye. A hawk, that is not the eagle. A hawk. Hawk. That's what we think is an eagle. Then there is an eagle. Kuna tai na kuna hawk. What comes during reception to look for lost food, that is not an eagle. Ile inakujanga wakati mmaliza kukula chakula. Huyo si tai. The one that steals from your hand, that is not an eagle. Mwenye anakunyakua nyama kutoka kwa mkono, huyo si tai. And that is not swift. Na huyo hana haraka. But the eagle, lakini tai, from a distance, kutoka kwa umbali, you may not tell that it came, you only tell where it is gone. Huwezi jua akikuja, unajua tu akienda. He's saying that's how these people are swift. Hao ndio watu wako na upesi. But these people have died. Lakini hao watu wamekufa. How will the lazy survive? Hao wenye uvivu ataishi aje? Because better men, sababu watu bora, are now mentioned among the dead. Wametajwa pamoja na ambao wamefariki. Men that you cannot count on. Wale ambao huwezi hesabu. Hebrews chapter 11.
Waibrania 11. God is lamenting from verse number 2. Mungu anahuzunika kutoka mstari wa 11. From verse number 2. 17, samahani. He says, for by it the elders obtained a good report. Inasema hivi, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Verse number 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Verse number 4. Mstari wa 4. What is God saying? By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, by which he obtained a witness that he was righteous. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. God testifying of his gifts. Mungu anatumtolea ushuhuda sababu ya dhabihu zake. And by it being dead yet speaketh. Mungu alikazirudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. When God needed an offering, wakati Mungu alihitaji sadaka, he gave two people an opportunity. Alipea watu wawili nafasi. Two people gave. Watu wawili wakapeana. One gave a more excellent sacrifice. Mmoja kapeana iliyokubalika zaidi. And that is the last time we heard of him. Na hiyo ndio mara ya mwisho tulimsikia. The one that we are seeing alive. Mwenye tunaona bado akiendelea kuishi. The better one had died. Yule aliye bora alikuwa amefariki. Today, leo, if God will demand an offering, kama Mungu anataka sadaka, he didn't preach to him. Hakumhubiria. He didn't use 10 scriptures. Hakumpea maandiko 10. Nor 15 testimonies. Ama ushuhuda 15. They had a witness. Alikuwa na shahidi na ushahidi. When he heard that it was God, wakati alisikia ni Mungu, he gave a more excellent. It is not good to use excellent and more in the same sentence. Haifai kutumia bora na zaidi kwa sentence moja. More is enough. Zaidi imetosha. But when you put excellent, lakini ukiongeza bora, that is beyond the understanding of man. Hiyo imepita ufahamu wa mwanadamu. Today, leo, do men give more? Watu wanapeana zaidi. If it is tithe, we give less. Kama ni fungu la 10 tunapeana imepungua. If it is pledge, we don't redeem. Kama ni kujitolea tunajitolea bila tunaahidi bila kutimiza. If it is fundraising day, we are missing in action. Kama ni siku ya matoleo hatukuji kanisani. Better men have died. Watu walio bora wamefariki. He gave a more excellent sacrifice. Alipeana zaidi bora dhabihu. That is one man that you would want to protect, not to die. Huyo ni mtu mmoja unaweza kulinda ndio asikufe. But he was killed by a man whose giving is not described. Lakini aliuawa na mtu ambaye kupeana kwake hakukuelezewa. If God was to give us an opportunity to give, kama Mungu akitupea nafasi ya kutoa, and you and I, na wewe nami, stand with Abel today, tusimame na Habili leo, many years after him, labda miaka baada yake, can our giving today kutoa kwetu leo be described by the same words that are describing the giving of Abel? Inaweza elezewa na maneno kama yale yalielezewa matoleo ya Habili, that we have given a more excellent, ya kwamba tumepeana zaidi bora. If Jesus tarries, we will walk into heaven. Kama Yesu atakawia, tutaenda mbinguni. If he comes early, we will go. Ana akikuja mapema tunaenda. When we get to heaven, tukifika mbingu, because we are getting there, sababu tunafika pale, and we are given a day of testimony because we will live there forever and ever and ever and ever. Na tupewe nafasi ya kushuhudia sababu tutakuwa pale milele milele na milele na milele. I believe we will be given a time of testimony. Na mimi tutapewa nafasi tushuhudie. Because I saw
Abraham talking to the rich man. Sababu niona Abrahamu akiongelesha tajiri. So there will be time. Kwa hivyo kutakuwa na muda. And you stand with Abel. Na usimame na Habili. Or you meet him in the corridor. Ama mkutane naye kwenye barabara. And he says, my name is Abel. Nakwambia mimi naitwa Habili. I never lived long like you. Mimi sikuishi masiku mengi kama wewe. I had one opportunity to serve God. Nilikuwa na nafasi moja ya kumtumikia Mungu. Offering, I was only given one opportunity. Nilikuwa na nafasi moja ya kutoa dhabihu. And I gave a more excellent offering. Na nilitoa iliyokuwa bora na zaidi. And he says, you lived in the days of Christ. Na wewe uliishi siku za Kristo. When there was a Bible. Wakati kulikuwa na Biblia. There were preachers. Kulikuwa na wahubiri. There were testimonies. Kulikuwa na maushuhuda. A standard was set for you. Kiwango kilikuwa kimewekwa chako. What kind of an offering did you give? Ulipeana dhabihu ya namna gani? And you cannot escape from that question because we will be living there forever and ever and ever. Na huwezi toroka hiyo swali sababu utakuwa pale milele, milele na milele. Better men, watu bora, have died. Wamefariki. If you walk into heaven, ukitembea mbinguni, and you meet the men of old, na ukutana na watu wa kale who never lived like you, ambao hakuishi kama wewe, whom can you beat in your testimony? Ni nani unaweza shida kwenye ushuhuda wako? Is it Abel? Ni Habili? Is it Noah? Ni Nuhu? Is it Enoch? Ni Enoch? Is it Abraham? Ni Abrahamu? Is it Isaac? Ni Isaac? I suppose you have redug well so you can beat Isaac. Is that so? Is it Jacob? Ni Yakobo? Is it Joseph? Ni Yosefu? Whom will you beat in your testimony? Ni nani unaweza shida katika ushuhuda wako? Is it the women of old? Ni wale wa dada wa kitambo who never accepted their dead to be buried? Ambao walikataa wafu wao wazikwe. They believe that God will raise them. Waliamini Mungu atawafufua. Is it the 3 Hebrew boys? Ni wale Waibrania watatu who had an opportunity ambao walikuwa na nafasi to bow to the golden image, kuinamia sanamu, but they refused, lakini wakakataa, and they were thrown into the fire, na wakatupwa kwenye moto, and they still sang praises in the fire, na wakaendelea kuiba sifa kwenye moto. Better men have died. Watu bora wamefariki. That means we must work harder. Inamaanisha Yakobo lazima tufanye kazi kwa bidii. Most of those men, wengi wa hao wanadamu, they were not given the time that we have. Hawakupewa nafasi kama vile tumepewa. They were given one line, walipewa mstari moja, to talk about what they did. Waseme kile walifanya. Verse number 5. Mstari wa 5. By faith, kwa imani, Enoko, are we in Enoch? Kwa Enoko, was translated that he will not see death. Alihamishwa asije akaona mauti. What happened to him? Nini ilifanyika kwake? God translated him. Mungu alimhamishwa. For before his translation, sababu kabla ya kuhamishwa kwake, he had this testimony, alikuwa na huu ushuhuda, that he pleased the Lord, ya kwamba alimpendeza Mungu. He had this testimony, alikuwa na huu ushuhuda, he pleased, alimpendeza the Lord. Bwana. He lived for 65 years. Aliishi miaka 65. That is 2 times more than most of us here. Hiyo ni miaka mara 2 zaidi yetu sisi hapa. 3 times. Mara 3 more than many of us here. Kwa wengi wetu hapa. 65. 65. Then he decided to walk with God. Na aliamua kutembea na Mungu. After 65 years. Baada ya miaka 65. At 65. Miaka 65. We want to think of how we will divide our wealth. Is that so? Tunafikiria vile tutagawanisha utajiri wetu. Ni hivyo? We tell our people where we should be buried. Tunaambia watu mahali tutataka kuzikwa. He was thinking of walking with God. Yeye alikuwa anafikiria jinsi ya kutembea na Mungu. And he began to walk with God. Na akaanza kutembea na Mungu. And he said that he walked with God for 300 years only. Na akasema nimetembea na Mungu miaka 300 peke yake. Never bored.
He was not bored at all. Hakuboeka. He walked with God. Alitembea na Mungu for 300 years. Kwa miaka 300. In those 300 years. Kwa hiyo miaka 300. He pleased the Lord. Alimpendeza Bwana. That was a better man. Huyu alikuwa mtu bora. Had an opportunity like you. Alikuwa na nafasi kama wewe. And he chose to please the Lord. Na akachagua kumpendeza Bwana. Better men have died. Watu bora wamefariki. I wonder. Najiuliza. Have I pleased the Lord? Nimempendeza Bwana? Can the Lord say of me? Mungu anaweza sema kunihusu. That you have pleased me. Yakobo nimempendeza. In verse number 6. Mstari wa 6. He says, for it is impossible. Inasema haiwezekani. To please the Lord. Haiwezekani kumpendeza Bwana. Without faith. Bila imani. He that cometh to God, kwa maana mtu amwendeaye Mungu must believe that he is a rewarder. Lazima aamini kwamba yeye yuko. Of them that diligently seek him. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. So that means he diligently sought God. Inasema lazima kwa bidii tumtafute Mungu. Me and you today will complain. Wewe nami leo tunapiga makelele. We are too busy. Tuko na shughuli nyingi. The society is corrupt. Kuna ufisadi kwenye jamii. That's why we don't maintain our relationship. Ndio tuendelee na uhusiano wetu. 300 years. Miaka 300. He pleased the Lord. Alimpendeza Mungu. That word is rarely used. Hiyo jina imetumika mara chache sana. We only meet it in Mark chapter number 9. Tunaipata katika kitabu cha Marko 9. When he says, this is my beloved son. Akisema huyu ndio mwana wangu wa pekee. In whom I'm so pleased. Ambaye nimependezwa naye. God can say anything about us. Mungu anasema jambo lolote kutuhusu. Or say, this is my servant Nixon. Anasema huyu ni mtumishi wangu Nixon. He has preached for me. Amehubiri kwa niaba yangu. There are words that God rarely uses. Maneno ambayo Mungu anatumia nadra sana. Not until you have a testimony with him. Lazima kuwe na ushuhuda naye. A walk with him. Umetembea naye. So God looketh for a son that can please him. Mungu anatafuta mwana anayempendeza. A better person. Mtu aliye bora. A pleaser of God. Anayempendeza Mungu. Died. Akafariki. Better men. Watu bora have died. Wamefariki. Men who used the little they had. Walitumia kile kidogo walikuwa nacho. To please the Lord. Kumpendeza Bwana. And they pleased the Lord. Na walimpendeza Bwana. Why should we be alive? Kwa nini tukue hai? If God had a choice. Kama Mungu angekuwa na chaguo. Between me and Enoch. Katikati yangu na Enoch. That somebody should live. Mtu mmoja wetu lazima aishi. A better one. Yule aliye bora has died. Amefariki. So I must work harder. Lazima nifanye kazi kwa bidii. I must seek him more. Lazima nimtafute sana. So that lamentation ndio kuomboleza can be made. Ifanywe. Many people died that day. Watu wengi walifariki hiyo siku. David is concerned about the anointed one. Lakini Daudi alikuwa anashughulika na aliyepakwa mafuta. And I'm glad I'm speaking to kings. Na nafurahia naongelesha wafalme. Who have the holy oil on their head. Ambao wana mafuta matakatifu katika vichwa vyao. When we gather as kings. Wakati tumekusanyika kama wafalme. Before we triumph. Kabla tushangilie. We have that triumphant triumph. Tuko na hiyo kushangilia. Then we must ask ourselves. Lazima tujiulize hii swali. Who has pleased him? Nani amempendeza Mungu? 300 years. Miaka 300. That is not a joke. Hiyo si mchezo. Until God took him. Mpaka Mungu akamuhamisha. Does God have a reason of taking you? Mungu akaona sababu ya kukuhamisha? There's this generation that can tell God, bado sijamaliza. Kuna hiki kizazi. Kuna appointment ninayo pale. God took him. Mungu alimuhamisha. Maybe you will escort God in the evening. Labda utazidikisha Mungu jioni. Because God had a habit of visiting in the evening. Sababu Mungu akona tabia ya kutembea jioni. In those days. Siku zile. Genesis chapter 3 verse number 8. Mwanzo 3:8.
And I heard the voice of God walking in the garden in the cool of the day. Nikasikia sauti ya Mungu ikitembea katika shamba masaa ya jioni. So they would escort him back. Kwa hivyo watamzidikisha akirudi. And this day he must have walked. Whoever comes here does. Yeyote anayeingia hapa harudi. After all, you qualify to be here. Na umehitimu kuwa hapa baada ya yote. His testimony was that he pleased God. Ushuhuda wake ulikuwa alimpendeza Mungu. For Abel, kwa Habili, righteousness. Haki. For Enoch, kwa Enoch, he pleased God. Alimpendeza Mungu. If God is looking for the righteous, kama Mungu anatafuta mwenye haki, and is looking for a pleaser, na anatafuta anayempendeza, then we realize the righteous has died. Tunaelewa ya kwamba mwenye haki amefariki.